Hello, friends, and welcome to Podcast with Priyanshi. Today we have Miss Himangee. She is a yogini and a yoga teacher in Ahmedabad since last 6 to 7 years. Now, what are we going to learn in this podcast is we've spoken about pranayam, we've spoken about enlightenment and samadhi. We also spoke about spirituality and aura. This podcast is for you guys. Let's enjoy. So, Himangi, how are you? I'm good. How are Good. you? All good. Thank you for coming down to the show. Thank you. Okay, so tell me, why did the yoga term come in your life, and how did the journey start? Okay. So it's all thanks to my parents. Like they have been spiritually inclined since I was a kid. Okay. मतलब યોગા જે આ અષ્ટાંગ યોગ આસન એ બધાથી હું એટલી ફેમિલિયર નથી બટ they were very curious about these things. So they tried art of living, Sudarshan Kriya, which is again a great technique. My mother used to go to Brahma Kumaris, and I went with her for good 6 years. Wow. So as a kid I used to meditate. I didn't know what meditation was, but they used to ask me, sit down, close your eyes and pray, focus on your breath. I used to do it and I used to like it. Right. But teenage માં આવતા આવતા એ છૂટી ગયું. Okay. And then my brother, by profession, he studied mechanical engineering, and soon he'll be a deputy collector. But he was a yoga teacher for a couple of years. Right. Asana teachers. And then one day he decided that I want to start preparing for civil services, but mara amuk class છે ને એ બાકી છે that you have to take. Right. I had no idea about what yoga asana was. I did not attend any yoga class before that. I love dancing. I like drama and doing such stuff. Creativity Yes, based. creativity પહેલાથી જ હતી. મેડિટેશન પ્રત્યે, સ્પિરિચ્યુઆલિટી પ્રત્યે એક ક્યુરિયોસિટી પહેલાંથી જ હતી, બટ યોગાની કંઈ ખબર નથી મને. તો આઈ ટોલ્ડ હિમ આઈ હેવ નો આઈડિયા અબાઉટ યોગા. હું ક્લાસ કઈ રીતે લઈશ? મેં ખુદે એક ક્લાસ અટેન્ડ નથી કર્યો. તો હી ટોલ્ડ મી આઈ રાઇટ ઇટ ડાઉન. સો એણે લખીને આપ્યું કે આ આસન કરાવવાનું છે, આ આસન કરાવવાનું છે, આ સિક્વન્સ છે, અને મેં મારા ફોનમાં સેવ કરી લીધું અને મારો પહેલો ક્લાસ લેવા ગઈ. એનાથી ફાયદો શું થયો? વેન યુ ડોન્ટ નો ધ પ્રોસેસ, યુ ડોન્ટ જજ ઇટ. યુ જસ્ટ ડુ ધ થિંગ્સ એન્ડ યુ સી વોટ ઇઝ હેપનિંગ. તમને કોઈ મશીન ચલાવવા આપી દે અને મશીન પ્રત્યે તમને કંઈ જ નોલેજ નથી, ખાલી કીધું છે કે આ સ્વિચ ઓન કરવાની છે, આ સ્વિચ ઓફ કરવાની છે. તો યુ સી ઇટ ફ્રોમ આઉટસાઇડ. એક ઓબ્ઝર્વ તમારું અલગ થઈ જાય. તો આઈ જસ્ટ ટુક ધ ક્લાસ. મતલબ દો સ્ટુડન્ટ્સ વર સો ગુડ. એમની પ્રેક્ટિસ વર્ષોથી પ્રેક્ટિસ કરતા હતા. તો દે ડીડ નોટ ઇવન વોન્ટ માય ગાઈડન્સ. એ જાતે પણ કરી શકતા હતા. તો આઈ સો દેટ પાવર, આઈ સો દેટ ગ્રેસ while they were practicing. So you learned from your students. I was inspired કે ભાઈ આ જ કરવું છે. Lifetime I want to teach. I want to experience this. Whatever is happening, I was just saying, okay, હવે સૂર્ય નમસ્કાર કરો. I will count and I will see them doing. I will see how they are feeling afterwards. That got me into yoga. And then I started learning yoga. Then I became the practitioner of yoga. વાવ યાર, આ તો એકદમ અલગ ટાઈપની જર્ની છે. પહેલા મેં શીખવાડ્યું ને પછી મેં શીખવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. લવલી. અચ્છા, સો લાઈક જ્યારે તમે લોકોને જુઓ ને કે આ સ્ટેપ્સ કરી રહ્યા છે, તો ઓટોમેટિકલી આપણને એવું થાય કે આઈ હેવ ટુ ટ્રાય ધીસ. એટલે ભલે આઈ વિલ નોટ બી એબલ ટુ રીચ એટ ધીસ લેવલ વેરી ઇઝીલી, પણ એવું થાય કે થોડું ટ્રાય કરીએ. રાઈટ. સો તમે યુ લર્ન્ટ અબાઉટ યોગા. સો તમને એન્શિયન્ટ યોગા વિશે થોડું નોલેજ હશે, આઈ એમ શ્યોર.
તો યોગ સૂત્ર જે બુક છે written by Patanjali has 8 limbs in it, I think, Yes. right? Ashtanga yoga જેને કહેવાય છે. So can you explain in detail about it? I can try. I mean, it is so vast in knowledge. But I would like to say Yoga Sutras are not, it is about yoga of course, but it is more about mind. Yoga Sutras તમારા મન ઉપર વધારે લખાયેલું છે દેન યોગા. મતલબ તમારે સાયકોલોજી સમજવી હોય ને તો રીડ યોગા સૂત્રાસ. બિફોર આઈ even speak about Yoga Sutras, I will like to explain a little bit what yoga is and what are the other parts than Ashtanga Yoga, okay? Hi friends, I hope you're enjoying the video. If you're enjoying and liking the video, please subscribe to the channel, like the video and share. Also, continue enjoying. So, I would like to know કે તમારા મતથી યોગાનો મીનિંગ શું છે, બિકોઝ મને એનો બેઝિક ડેફિનેશન પ્રોપરલી ખબર છે, પણ વોટ ઇઝ યોગા અકોર્ડિંગ ટુ યુ? So yoga, I mean yoga, I don't really get into the grammar part because I'm a yoga teacher and not Sanskrit or grammar teacher, so Yes. you can call it whatever you say. Yog means it's come out of the word called yuj, means union. Union છેનું તો એની ડેફિનેશન ટ્રાન્સલેટ એવી કરેલી છે કે આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન એ યોગ છે, રાઈટ? તમારું કોન્શિયસનેસનું સુપર કોન્શિયસનેસમાં એક થઈ જવું, દેટ ઇઝ યોગ. બટ ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ઇટ ઇઝ નોટ અબાઉટ becoming one with super consciousness, higher power. It is about knowing that you are already one. Right. Yoga is not આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન, પણ તમારું જાણવું કે તમે એક છો એ યોગ છે. આ વસ્તુ એટલી બધી ટ્રાન્સલેશનમાં એટલા આપણે ખોવાઈ ગયા છીએ કે આખો આપણે થોડો અર્થ જ ફેરવી દીધો છે. અને આ જાણવું કે હું એક છું, આ ખાલી અષ્ટાંગ યોગથી નહીં, પણ ઘણા બધા રસ્તા છે. ભક્તિ યોગ, જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ, કર્મ યોગ અને રાજયોગ જેમાં અષ્ટાંગ યોગ આવે છે, રાઈટ? તો બહુ બધા રસ્તા છે. જો તમારે ભક્તિ યોગના માર્ગથી એનલાઇટનમેન્ટ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો યુ નીડ અ લોટ ઓફ શ્રદ્ધા, યુ નીડ લોટ ઓફ ફેથ, કે તમે જોઈ નથી શકતા, જાણી નથી શકતા, બસ તમારે માનીને ચાલવાનું છે, હરે કૃષ્ણ કરવાનું છે. આઈ એમ નોટ એક્સપર્ટ ઓફ ભક્તિ યોગ, બટ દેટ્સ વોટ ઇટ કન્ક્લુડ્સ ટુ. અગર જો તમે જ્ઞાન યોગના માર્ગથી એનલાઇટનમેન્ટ પ્રાપ્ત કરવા માગતા હોય તો એનો રસ્તો છે જાણવું. યુ કીપ ઓન લર્નિંગ વેદ, સ્ક્રિપ્ચર્સ, પુરાણ, વેદાંત, આ બધું યુ કીપ ઓન સ્ટડિંગ, નોઈંગ ધ બ્રહ્મ. ઇટ ઇઝ અબાઉટ નોઈંગ ધ બ્રહ્મ. યુ કીપ ઓન લર્નિંગ. બટ અગર જો તમે અષ્ટાંગ યોગનો માર્ગ પસંદ કરો છો, તમને ભરોસો છે, તમને ફેથ છે કે નથી, ઇટ ડઝન્ટ મેટર. સાયન્સ છે કે તમે આ સૂત્ર ફોલો કરશો, આ 8 સ્ટેપ ફોલો કરશો, યુ વિલ બી એનલાઇટન્ડ. ઓકે, સો ઇન યોગા યુ ડોન્ટ નીડ ફેથ. પ્રયોગ કરવાના છે. અગર જો તમને રિઝલ્ટ નથી મળતા, ડોન્ટ ડુ ઇટ. સો યોગા ઇઝ સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ. 1+1 2 થવાનું જ છે. યુ બિલીવ ઇન ઇટ, યુ ડોન્ટ બિલીવ ઇન ઇટ, ઇટ ડઝન્ટ મેટર. ટ્રાય કરો, ખુદ ટ્રાય કરીને જોઈ લો. સો દેટ ઇઝ અષ્ટાંગા યોગ વિચ વી આર ગોઈંગ ટુ ટોક અબાઉટ. And it came through Bhagwan Patanjali. એમણે લખ્યા around 2000 years ago. It is more about your mind. તમારા મન ઉપર વધારે છે. તમારે અગર જો સાયકોલોજી સમજવું હોય, કેવી રીતે ફંક્શન કરે છે, ઇટ્સ લાઈક પેલું ગાઈડલાઈન કે તમે એક માણસનો અવતાર લીધો છે, તમને ભગવાને બુદ્ધિ મગજ આપ્યું છે, તો એ મનને સમજવા માટે આઈ થિંક એવરીવન શુડ read Yoga Sutras. Wow. Okay. So યોગ સૂત્ર વિશે આપણે વાત કરીએ છીએ, તો યુ જસ્ટ સેડ કે અષ્ટાંગ યોગ છે, સો એના 8 જે લિમ્બ્સ છે એના વિશે આપણે વાત કરીએ. તમે એનું મને ડિટેલમાં થોડું એક્સપ્લેન કરો ને. શ્યોર. યોગા સૂત્રાસમાં છે ને દે હેવ 4 ચેપ્ટર્સ આપેલા છે, અને સૂત્ર મતલબ
અગર એનું લિટરલ ટ્રાન્સલેશન કરું તો ફોર્મ્યુલા, કે આ તમને ફોર્મ્યુલા આપી દીધો, બહુ નાના એવા સેન્ટેન્સ હોય ને એમાંથી યુ કેન રાઇટ અ હોલ બુક ઓન ઈચ સૂત્ર, રાઈટ. ફર્સ્ટ સૂત્ર ઇઝ અથ યોગનું શાસનમ. ઓકે, નાવ ધ યોગા બિગિન્સ. You know, if you keep on thinking about just this one sutra, it will blow your mind. Now yoga begins. It was written 2000 years ago, but now the yoga begins. Wow. Not in the past, not in the future, now the yoga Present. begins. So to start yoga, to enter into yoga, you have to be There. here, Yes. now. So now the yoga begins. In the present. Yes. So that's like the first thing you need to be. તમારા ચિત્તની એક એવી અવસ્થા હોવી જોઈએ કે જેનાથી તમે યોગામાં એન્ટર થઈ શકો, which is now the yoga begins. Right? So now let's talk about the 8 limbs, which is yama, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan and samadhi. Yes. આને તમે 8 limbs પણ કહી શકો और 8 steps પણ કહી શકો, કારણ કે one by one you can go into this. You can't directly jump into dharana or dhyana. મતલબ there are ways. ઘણા લોકો એવા બુદ્ધ થઈ ગયા છે, ઘણા લોકો એવા બ્રહ્મને જાણી ચૂક્યા છે કે ખાલી એને બસ એક આસન કર્યું અને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. બટ દેન એ લોકોનું સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ એ પણ એ લેવલનું હોતું હશે. બટ ફોર અ નોર્મલ હ્યુમન બિંગ, ઇફ યુ દે વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, you have to follow step by step. Yam and niyam is something which you learn in school, which your parents will teach you. So I don't want to go into that details because we all know what is right for us and what is not right for us. યમ અને નિયમ એટલે તમે જે આપણે નિયમ દર વખતે લઈએ યુઝ્યુઅલી, કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ મારે નથી ખાવું, આનો નિયમ લઉં છું, કે હું આ જ કરીશ, કે હું અહીંયા બેસીને ખાઈશ, એનો નિયમ લઉં છું. ઇઝ ઇટ નિયમ ધેટ વે? નિયમ ઇઝ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન. યમ એન્ડ નિયમ ઇઝ તમારા પ્રત્યેનું ડિસિપ્લિન અને તમારું બહારની દુનિયાનું પ્રત્યેનું ડિસિપ્લિન, કે જેમ કે નોન સ્ટીલિંગ, ટ્રુથફુલનેસ, બીંગ કાઇન્ડ. યસ, બીંગ કાઇન્ડ, અહિંસા, આ બધા યમ અને નિયમ છે. આ બધા તમારા બહારના વ્યક્તિ પ્રત્યેના અમુક ડિસિપ્લિન છે. અને તમારા પોતાના પ્રત્યેના ડિસિપ્લિન, કે સ્વાધ્યાય, પછી શૌચ. નિયમ લઈએ આપણે કે સવારના 5 વાગે ઉઠવું, હા, અને એવરી મોર્નિંગ, ધેટ ઇઝ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન. યસ, ધેટ ઇઝ અનુશાસન, ધેટ ઇઝ યોગ અનુશાસન. ડિસિપ્લિન ઇઝ ધ ફર્સ્ટ step of yoga. That's what we can conclude about yam niyam. Right. Again, બહુ જ વિસ્તારથી વાત થઈ શકે, કારણ કે ઘણું બધું છે. 5 યમ છે, 5 નિયમ છે, રાઈટ. પણ યસ, ડિસિપ્લિન ઇઝ વોટ we can go ahead with. Yes. Then comes asan. Okay, તમારા બોડીને કંટ્રોલ કરવું. કંટ્રોલ કરવું એ ઘણો શબ્દ નાનો થઈ જાય, પણ વિનિંગ યોર બોડી, કે મારે આ પોઝિશનમાં 4 કલાક બેસવું છે, તો મારું બોડી ના કહેવું જોઈએ કે નહીં નહીં અમારાથી નહીં થશે. ઇટ શુડ હેલ્પ યુ ઇન યોર પ્રોગ્રેસ. ઓકે, સો દેટ્સ વાય વી ડુ આસન. આસનનું મેઇન પર્પઝ એ જ છે કે ઇટ શુડ હેલ્પ યુ ઇન યોર સાધના, મેકિંગ શેપ્સ વિથ યોર બોડી, યુ નો, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ યોર બોડી. અગર જો તમે, if you never work out, you will never know how good your body is supposed to feel. So you will not be able to understand the limits. Yes. It can be pushed ahead, right? If you attend a proper yoga class, you will feel the muscles that you have never felt before, you know, because ઘણી બધી ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ છે. એવું નથી કહેતી ખાલી તમે યોગાસન જ કરો, તમને જે પસંદ હોય એ તમે કરી શકો. પણ યોગા એક એવું ટૂલ છે ને, યોગા આસના એક એવું ટૂલ છે કે એ તમારા શરીરના એક સેલમાં જઈ અને ઓક્સિજન પહોંચાડે છે. એકદમ you will feel so refreshed. Every cell of your body is alive when you are after the asana practice. Right. I know there are so many people
who love yoga asana, and there are some people who are completely against it, કે આ તો ખાલી છે ને યોગા આસન જ કરે છે. They don't know what is true yoga. True yoga is this. But to reach there, you have to understand this asana part very well. You have to experience it. You can't just say, no, we'll do meditation, I don't want to do asana. You have to go through this part. You have to put yourself in uncomfortable situation. Okay, once you learn, sitting like this, sitting in Padmasana for 2 hours is not easy, but you have to go through that phase and reach the stage where it becomes easy for you. Then comes pranayam, right? So I'm sure now you know what asana from Yoga Sutra means. Yoga Sutra માં તો ખાલી એક જ સેન્ટેન્સ આપેલું છે, એક જ સૂત્ર છે, સ્થિરમ સુખમ આસનમ, કે તમે જો એક જગ્યા ઉપર સ્થિરતાથી આમ બેસેલી છું, હું હવે શરીરના સાથે ફાઇટ કરીને હું બેસી તો ગઈ છું પણ મને સુખ નથી. અગર જો તમે બેસીને સ્થિર છો, સુખી છો, that is asana. Sthiram sukham asanam iti yoga asanam. Okay. Right? So that is yoga asana. Okay. Next. Then it comes pranayam. Pran ayam. તમારા પ્રાણ, તમારા શ્વાસની ગતિ ઉપર તમારું નિયંત્રણ હોવું. Having control over your breath. Again, control is not the right word. Winning your you should be the king, you know. કોઈ પણ વસ્તુને જીતી લેવી, that is ayam, right? તો પ્રાણાયામ ટોટલ 5 પ્રાણ છે, which is સમાના, ઉદાના, વ્યાના, અપાના અને પ્રાણા. બધાના ડિફરન્ટ કામ છે શરીરમાં. હત યોગ પ્રદીપિકામાં પ્રાણાયામને છે ને પ્રાણને વાઘ સાથે સરખાવવામાં આવ્યો છે, કે અગર જો તમે જંગલમાં વાઘ સાથે, ટાઈગર સાથે ફ્રેન્ડશિપ કરો ને, ઇફ યુ બી ફ્રેન્ડ વિથ ધ ટાઈગર, you are the most powerful person in the jungle. But અગર જો તમે ટાઈગરને ઉંગલી કરશો ને, તો you are the first person to be eaten, right? મતલબ એ પહેલાં જ તમને આવીને ખાશે. અગર એના સાથે તમે સારી ફ્રેન્ડશિપ નહીં રાખો, if you are going to do, you know, so that's the thing. Your prana is like a tiger. If you are following pranayam in a righteous way, you are going to be the king of your body, your mind. What is the hardest thing to achieve? Your mind. Like, it's not in your control at all. It's everywhere, it's everything, but not in your control. Right. So that can be achieved by your breath. Only your breath can single-handedly take control of your mind. Right. I will give you an example why, but I'll finish this first. So અગર જો પણ તમે તમારા પ્રાણાયામને તમે ગલત રીતે કરો છો, કાંઈક ગલત ટેકનિકથી કરો છો, મતલબ it's going to get against you. Right. In some cases it can make you crazy as well. So just don't follow anything while you are doing pranayam. You have to be very conscious with what you are doing. Right? Now, why did I say કે પ્રાણથી તમે તમારું મન કંટ્રોલ કરી શકો છો? So just imagine yourself being in any uncomfortable situation. Imagine કે તમારા પાછળ કોઈ you know, knife લઈને દોડે છે. What is the first thing that you lose? Your breath. You know, it becomes heavy. When you are scared, your breath becomes heavy. Right. You know, sometimes even you forget to breathe while you are in an uncomfortable situation. And when you are relaxed, when you are happy, your breath is long, your breath is deep, your exhalations are very complete. So, તમારા મન સાથે કનેક્શન છે કે નહીં? અગર જો તમે તમારા મનને કંટ્રોલ નથી કરી શકતા, બટ તમે શીખી લો કે તમારા બ્રેથને કંટ્રોલ કરવાનું, so automatically it will start falling into place. I'm not saying કે લિટરલી જ્યારે કોઈ તમારા પાછળ નાઇફ લઈને આવે ત્યારે પહેલાં તમે બ્રેથને કંટ્રોલ કરવા બેસો, નહીં.
but your body reacts same way. When you hear some bad news, it makes you anxious. Right. When you are thinking about the future, it makes you anxious. So at that time, just observe your breath. Start Exactly. working on your breath, and you will see, no, it's not an actual threat. It's your mind creating all of those things. Yes. So I'm not saying કે it will come to you in a day. મેં તમને કહી દીધું, પણ એ એવી રીતે આવડી નહીં જશે. એના માટે ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ પ્રેક્ટિસ આસન. જેમ કે મેં કીધું કે તમને હું અનકમ્ફર્ટેબલ પોઝિશનમાં બેસાડું, હેડસ્ટેન્ડ કરાવું, તો હેડસ્ટેન્ડમાં ફર્સ્ટ થિંગ યુ વિલ ફોરગેટ ઇઝ યોર બ્રેથ. યાર, આઈ એમ નોટ એબલ ટુ બ્રીથ ઇન યોર હેડસ્ટેન્ડ. But that's what you need to learn. Start breathing through uncomfortable situation, and soon you will start controlling your mind. So that is pranayam. Then comes pratyahara. Pratyahara is withdrawing your senses. જે તમારા સેન્સરી ઓર્ગન્સ છે, seeing, smelling, hearing, touching, ઓકે, આ બધા જે સેન્સીસ છે બહુ બહાર જતા રહ્યા છે, બહુ જ બહાર છે કે તમારા બિલકુલ કંટ્રોલમાં નથી, રાઈટ? તો પ્રત્યાહારા ઇઝ હેવિંગ કંટ્રોલ ઓવર યોર સેન્સીસ એન્ડ ટેકિંગ ધેમ ઇનવર્ડ્સ. નોટ જસ્ટ કે ચલો મેં કંટ્રોલ તો કરી લીધું, પણ હવે એનું શું કરું? ટેક ધેમ ઇનસાઇડ. યુ વિલ વેરી પ્રાઉડલી સે કે આ મારો સન, આ મારી ડોટર છે ને, દે લિસન ટુ મી. હું એને એમ એક વાર કહું ને, એ મારું સાંભળી લે છે. But you can't really say you can't say that about your eyes or your mouth. Right. Are your senses in your control? Can you say that about your mouth? કે હું તો છે ને મારી જીભને બહુ કંટ્રોલમાં રાખી શકું છું. આમ ગુસ્સો આવે તો એક શબ્દ ના નીકળે મારા મોઢામાં. So we are very proud of outer things to be in our control, but the first thing which is our man, એ જ આપણા કંટ્રોલમાં નથી, તો it doesn't matter if you win the world, okay? So that's what pratyahara teaches you, having control over your own senses, own mind, and taking them inside, inwards. Right. What is happening inside. Now we'll talk about કે મારે 5 વાગે ઉઠવું છે, તો ઓકે, મેં અલાર્મ તો જોશમાં લગાડી દીધો, પણ અલાર્મ વાગે, ફર્સ્ટ થિંગ યોર માઇન્ડ બહાના મારશે કે હા બહુ ઠંડી છે યાર, બહાર નથી જવું, આટલી હું કાલે રાતે 2 વાગે સૂતી હતી, આજ તો પોસિબલ જ નથી, માય બોડી નીડ્સ મોર રેસ્ટ, એન્ડ આજે વરસાદ આવે છે, આ તે, આજ તો પ્રેક્ટિસ નહીં થશે. સો પ્રત્યાહારા ઇઝ ડઝન્ટ મેટર, યુ હેવ ટુ wake up at 5, not even at 5 minutes later, right at 5, do your practice. That is discipline, and that is also pratyahara, you know, taking your senses inwards and winning over it. So that was pratyahara. એના પછી આવે છે, એના પછી real the game begins, you know, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, જેના પાછળ ઘણા બધા લોકો બહુ ક્યુરિયસ છે, પણ એમાં મિસકન્સેપ્શન પણ બહુ છે. ઘણા લોકો ધારણાને જ ધ્યાન સમજી બેસે છે. So what is dharana? Concentration. Right. Dhyana is meditation and samadhi. So when you ask someone ke what is meditation, they will tell you ke having thoughtless mind, focusing on one point, focusing on your breath probably. So that is dhyana. But no, that is dharana. That is concentration. Dharana is very important to enter dhyana. Concentration is very important to enter meditation. So concentrating is focusing on the subject. Now what is the subject? My goal is to reach samadhi. So that is my subject. My goal is, for now, is my subject. I want to reach samadhi. Concentration એટલું પાવરફુલ હોવું જોઈએ કે પહેલાં આ બધી વસ્તુ જે મેં કીધી, બોડી ઉપર કંટ્રોલ, બ્રેથ ઉપર કંટ્રોલ, સેન્સીસ ઉપર કંટ્રોલ, આ બધું કર્યા પછી જ તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકો છો કે હવે મને કોઈ પણ વસ્તુ ડિસ્ટ્રેક્ટ નથી કરતી. I am out of all the distraction. I don't matter if I talk to this person or not. I don't matter if this person is saying things about me. It doesn't matter to me કે મારે ત્યાં જવાનું છે. Basically nothing bothers you now. Now you are very concentrated on your goal. So that is dharana.
So now it's you and your goal. Then dhyana. What is dhyan? A state where you merge with your goal. In dharana, this is you, this is your goal. In dhyana, you go and you get one with that goal. Right. Dhyana is a state where naturally there are no thoughts. When you sit for meditation, don't try to control your thoughts કે નહીં નહીં યાર આવું કેમ વિચારું છું, આવું મારે ના વિચારવું જોઈએ. No, let it come, let it pass, don't try to control it. That's the process. But when you reach dhyana, it will pass away. It won't bother you. And when you and your goal is one, and when it evaporates, when nothing is left, you are not even caring about your goal anymore. You are not even caring about your samadhi. You are not even... You're almost floating. Yes, you're almost sound and light. Yes. You know, I can't really describe what is samadhi, but that's the state where you are above your goal. You've already reached to a point જે તમારે Yes. જવું તું. Even It's like zero. હા, મોક્ષ પણ તમને અટ્રેક્ટ નથી કરતું. નહીં તો જ્યારે તમે તમારી સાધનાની શરૂઆત કરો ત્યારે તમારો ગોલ હોય છે કે મારે મોક્ષ જોઈએ છે, મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી છે. પણ ઇન સમાધિ you don't even care about moksha anymore. So You are that very is happy from inside. You're just happy. You're just there. You are your truest self. Now it is Anand. Satchit Anand is your truest self. But you know, it's more beyond happiness and sadness. It's beyond cold and hot. It is beyond everything. Right. Which is Ananda, but not what we describe happiness happiness, is. Yes, yes. but you know, it's Ananda, Wow. blissfulness. Okay. So that So these are the મારે steps. પ્રોબ્લેમ છે, એટલે મને એવું લાગે છે જે તમે કીધું કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું મેડિટેટ કરવા બેસું તો ઓલરેડી બહુ જ બધું ચાલતું હોય આજુબાજુ, લાઈક ડિસ્ટર્બન્સ ને બધું ખાસું બધું આવતું હોય છે. પણ એ મેડિટેશનમાં કેવું થાય છે, એ જ બધી વસ્તુઓ ગોળ ગોળ ફરે એન્ડ દેન આઈ એમ નોટ એબલ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ. એટલે હું કહી નથી શકતી કે હું અત્યારે મેડિટેશનમાં છું, પણ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ લુક એટ માય સાસ, એટલે Yes, મારા breath. બ્રેથ, કે હું Vipassana. કાઉન્ટ કરું કે મારા કેટલા બ્રેથ ગયા આયા, પછી ફરી એનું આયા કરે છે મગજમાં. સો એ કઈ રીતે આપણે ઓવરકમ કરીએ કે બેઝિકલી ઇટ ઇઝ માય પર્સનલ ક્વેશ્ચન, કારણ કે આઈ થિંક ઘણા બધા બી રિલેટ કરી શકતા હશે કે કોઈકને આમ કરવું હોય ટ્રાય, બેસવું હોય તો હાઉ કેન વી ગો, કઈ રીતે કરી શકાય? જે મેં કીધું, the steps you have to follow. You have to discipline yourself enough to sit down and meditate. Now you told me that you focus on your breath. That is dharana, that is concentration, which is a wonderful thing. Okay, if you can't meditate, just sit down and observing your breath, how you're inhaling, how you're exhaling. એનાથી શું થશે, at least your mind is at one place. It is with one thought of your breath is going in and out, which is a wonderful thing for overwhelmed mind, which is almost all the time. આપણું માઇન્ડ હંમેશા with the information we are surrounded with, with the people we are surrounded with, એટલું બધું એક્ટિવ હોય છે, એટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન આવ્યા કરે છે કે ખાલી બસ કોન્સન્ટ્રેટ કરવું, ખાલી if you are left with just 2 thoughts in your mind, that's a blessing in this time. So when I'm meditate, like not meditate, ધારણા જ્યારે હું કરતી હોઉં, When you're trying to meditate, Yeah. let's say, Yeah, because trying. you are trying to meditate. Yeah. તો ત્યારે કેવું હોય છે કે જ્યારે હું બહુ જ વધારે પ્રોબ્લેમમાં હોઉં ને, મને ખબર હોય કે હું આજે નહીં કરી શકું મેડિટેશન, તો ત્યારે મારો શ્વાસ છે ને ખાલી મારી છાતી સુધી જ જાય, લાઈક ટિલ માય ચેસ્ટ. બટ વેન આઈ એમ ઇન અ પ્રોપર મૂડ, તો આઈ કેન ફીલ કે મારા સ્ટમક સુધી મારું Full breathing. ફૂલ બ્રીથ મને ફીલ થાય. કાં તો મને કોઈ બી જગ્યાએ કંઈ દુખાવો થતો હોય ને, તો હું એ જગ્યાએ ઓક્સિજન પહોંચાડવાનો ટ્રાય કરું થ્રુ મેડિટેશન ઓર થ્રુ માય બ્રેથ. એટલે
એ મને જાતે જ ખબર પડી જાય કે આજે મારું મેડિટેશન નહીં થાય અને હું ઊભી થઈ જાઉં. So this is what is happening. So yes, it's a wonderful awareness you have about your breath and body. ઘણા લોકોને નથી ખબર હોતી કે તમારી breath indicate કરે છે કે how your body is feeling today. If you are not able to do the full breathing, that means you need to stretch, you need to open your body. પણ એ કન્ડિશનમાંથી બહાર આવવું હોય ને તો you can just do few basic pranayam and within 5 minutes you will start to breathe fully. Okay, now can you explain a little bit about pranayam? Sure. There are 6 pranayam which is described, which is written in Hatha Yoga Pratibik. ઘણા બધા છે. અગર જો તમે એના નાના પાર્ટ્સ ડિવાઈડ કરો તો there are many pranayam, but main six. The first one is Anulom Vilom. Okay, so what is Anulom Vilom? Is bringing balance in your body, bringing balance between I love Anulom Vilom. heat and cold. તમારી સૂર્ય નાડી અને ચંદ્ર નાડી ઉપર માં બેલેન્સ લાવો. કારણ કે ચંદ્ર નાડીનું કામ છે તમને શાંત કરવું, તમને રિલેક્સ કરવું, ક્રિએટિવ માઇન્ડને એક્ટિવ કરવું. બેસિકલી યોર Chandra Nadi is right side or left side. Left side. That activates right hemisphere, and Surya Nadi is on your right side, which activates your left hemisphere. Okay, and Surya Nadi nu kaam છે તમને જોશ આપવો. When you wake up in the morning, you don't need Chandra Nadi to be super activated. You need your Surya Nadi, so you can work, you can do your chores. But it's imbalance, and it is very normal for us. It is very normal to see its imbalance. એમાં કંઈ ખોટું નથી. You can easily check which nadi is activated right now. And as soon as you do Anulom Vilom, alternate nostril breathing, you will see it's balanced. Okay, now it's working properly. Right. And for some people who are facing some issues with sleep or with low energy level, they do pranayam which is only focused on one nadi. So અનુલોમ વિલોમમાં કેવું તમે બંને બાજુથી ઇક્વલ એક્ઝેલ કરો, તો જ્યારે તમે ચંદ્ર ભેદન કે સૂર્ય ભેદન પ્રાણાયામ કરો ત્યારે તમે યુ વિલ ફોકસ ઓન વન પર્ટિક્યુલર સાઇડ મોર. Okay, so that's Anulom Vilom. Then there is Bastrika. Then there is Kapalbhati. Now many people will say Kapalbhati is not a pranayam, it's a kriya, but again it's a breathing exercise. So you can count it as a pranayam. Yeah, these are the pranayams which you can, but Anulom Vilom is something you should do every day, because it doesn't require કે નહીં આ જમતા પહેલાં કરો, સૂતા પહેલાં ના કરી શકો. એનું કોઈ, અને every person can do it, even if you're pregnant, even if you're 60 years old, even if you're 20 years old, everyone at any time they can perform Anulom Vilom pranayam. So is Shitali Shitkari a kriya? Shitli Shitkari is a pranayam. Okay. Yes. So that can be done in winters as well? No, Shitli Shitkari is for summers. જ્યારે તમારા બોડીમાં એક્સ્ટ્રીમ હીટ તમે ફીલ કરો ને ત્યારે you can do Shitli Shitkari. For winters, I think Bastrika is the best pranayam. Full with sweat. Yes, you can just sweat ખાલી પ્રાણાયામ કરીને બેસીને તમે તમારા બોડીને હીટ જનરેટ કરી શકો છો. Even Kapalbhati is kind of heat generating, but it also detoxifies your body. Okay. Yes. All right. Now let's go a little bit deeper. I would like to know, what do you think about auras? Auras? I mean, કોઈ પણ માણસનો એક ઓરા હોય છે. સો યોગાથી કે પ્રાણાયામથી જે બેઝિક ઓરા હોય એને એ સ્પ્રેડ થઈ શકે કે પછી એનું જે કલર્સ ને બધું જે હોય છે, જે થિયોરીઝ છે, એના વિશે આપણે વાત કરીએ તો તમે એક્સપ્લેન કરો હોય થોડું. I'm not a very fond of talking about
increase your aura by doing this posture. Hmm. Because aura, every person, every place, and every object has aura. Yes. Not just human beings, but કોઈ વસ્તુ છે એની પણ એક ઓરા હોય, કોઈ જગ્યા છે એની પણ એક ઓરા હોય, રાઈટ? અને ખાલી યોગાથી જ નહીં, if you do a good deed, then also your aura is, nice, clean, and expands. When you're not feeling well, or when you do something wrong which you feel is wrong, કે આ નથી મેં સારું કર્યું, then your aura gets little, comes inside, you feel dark. But of course yoga thi you can expand your aura, you can bring that light within yourself. Actually કેવું છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે બ્રહ્મકુમારીઝની લેડીઝને જોયા ને, તો એ લોકો દે ડોન્ટ ડુ એનીથિંગ, પણ એ લોકોનું ફેસ જો ને તો આપણને ખુશી મળે. એટલું એક્સપેન્ડેડ, એટલું એનલાઇટન્ડ હોય છે એમનો ઓરા. એટલે મે બી કારણ કે એ લોકો આખું પેલું 7 સ્ટેપ્સ જે તમે હમણાં એક્સપ્લેન કર્યા એ બધું જ ફોલો કરતા હશે ને એમનું એવી રીતના ઓરા બન્યો હોય. પણ aura is something બધાને ના ખબર પડે, પણ it helps. You can feel it. You can feel the energy when you meet someone. Yes. Or you can feel the energy when you visit some place. Or you can feel the energy of an object when you hold it. જેમ કે તમે stone ની shopping કરો તો you don't see કે હા કેવા કલરનું છે એને લઈ લો, એને તમે હોલ્ડ કરો, એને તમે ફીલ કરો આઈસ ક્લોઝ કરીને, then you realize okay how this is feeling. So it's basically the energy, we have become so shallow that we only understand when we speak, when we communicate. But in Yoga Sutras you will also learn ke our bodies are meant to be understood, and it communicates well when you let your your sixth sense work. When you try to communicate through energy, it works better. Yes, true. Basically તમારું જે like it is not necessary for you to communicate. Yes, that right? is true. Okay, now તમે હમણાં જ કીધું કે બધી કોઈ પ્લેસીસની પણ એનર્જી હોય, તો ફોર એક્ઝામ્પલ કેન યુ ટેલ મી કે તમે અહીંયા બેઠા છો એની એનર્જીસ કેવી છે? It is very calming, very warm. It feels like a home. je ghar ma nahi, you feel protected. Okay, it's very comforting. So very comforting energy it has, very warm. Yes. Okay, you've been traveling to a lot of places as per your Instagram. So tell me about the energies you've experienced in different places. Nice question, but let me think where I have traveled. So you've traveled to Rishikesh, you've traveled to Spiti Valley. Rishikesh is a home for me, so more traveling karta પણ વધારે ત્યાં હું રહેલી છું. I have lived there, so I think Rishikesh ma if you're doing something on a river bank or something, તો એની એક અલગ એનર્જી હોય છે. તમે પહાડો સાઈડ જાઓ ને પહાડોની વચ્ચે તમે કંઈ કરો તો એની અલગ એનર્જી હોય છે. પછી તમે કોઈ નેચરવાળી જગ્યાએ જાઓ તો એની એક અલગ એનર્જી હોય છે. તો તમે થોડું એક્સપ્લેન કરો. So I'm glad that we are talking on energy level, કારણ કે જ્યારે યુઝ્યુઅલી આપણે ટ્રાવેલ કરતા હોઈએ ને ત્યારે we see okay nice Ganga river, we see the color. Okay, if you go in October, November, December, it's green in color. If you go during July, August, it's slightly brown in color. You see through your eyes. Then you get curious and you touch the water. It feels cold, so now you know what's the temperature. Then if you smell it, you drink it, you realize the taste, you can know the smell of it. These are the things on physical level. But if you want to feel the energy, now we say okay I like the energy, but how do you feel that energy? So if you sit down there, you meditate, or you do the asana practice,
through your eyes you see, but if you want to feel the energy, so you have to communicate through meditation. Right. If you sit down there for 10 minutes, then the energy will start speaking to you. Okay, so I recommend, if you are going anywhere, that's what I do in my retreats as well, and that's the whole purpose behind it. Okay, not just by visiting Rishikesh, okay, you see how beautiful it is, and of course You can the feel. energy is so powerful, okay, even if you don't meditate, it will come to you. Even if you are not aware, you will feel something is there. But જેમ કે હું અહીંયા બેસેલી છું અને તમે મારા સાથે એટલા સ્ટ્રોંગ તમારી પર્સનાલિટી છે કે આઈ નો યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ સે સમથિંગ, બટ ઇફ આઈ રિયલી વોન્ટ ટુ નો યુ, આઈ હેવ ટુ ટોક ટુ યુ. Yes. That's what any place does to you. I mean, Rishikesh is a beautiful place, very powerful place, I would say. કારણ કે તમારી સાથે કઈ એવો એક્સપિરિયન્સ થયો છે, જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ યુ આર ડુઈંગ યોગાસન યોર અ રિવર ઓર સમથિંગ, તો તમને ફીલ થાય કે આજે તો અલગ લેવલની એનર્જી છે? એવું તો ફીલ થયું છે, પણ હું હજુ તમને થોડું ડિટેલમાં કહીશ કે ઇટ્સ નોટ અબાઉટ કે ખાલી હું મેડિટેશન કરતી હોય ત્યારે જ નહીં, એ સિવાય પણ 24 hours how Rishikesh works, I'll tell you. So when I went there, no, એક તો ત્યાં એટલા મહાન યોગીઓ આવે છે, અને મતલબ every place has good side and bad side, but I will talk about the good side. Yes, of course. કે there are so many people, and they are so deep into their practice, they are so in touch with their self and with, you know, the higher energy, you can just see and tell ke yeah, this is, I've never met someone like this. Right. So I met someone and they told me ke be very careful what you think, what you do in Rishikesh. Be very careful what you manifest in Rishikesh. Unlike other places, the manifestation will come with 10x speed and, you know, 10x power. Powerful. Yes. And I have felt this every single day. So તમારું થોટ એ પણ એક કર્મ છે. અગર જો તમે કંઈ વિચારો છો, તમે કંઈ ઇન્ટેન્શન રાખો છો, એ પણ તમે કર્મ જ કરો છો, રાઈટ? આપણને એવું લાગે કે આ મારા વિચારવાથી શું થશે? We all know the power of manifestation, but it takes years and months to come. Yeah. So, but every single day I used to see, okay, I just thought about this. And this If it's good, whether it's good or bad, I'm not saying only Oh my good God. things come to I you. have to tell you something after Yeah. this. So, you just thought about something bad, કે ના આવું તો થોડું મારી સાથે થઈ શકે. I'm too, I know. you know, I'm a nice person. This won't happen to me. If you just think about it, it will happen to you, but with 10x intensity. I know. And you think about something good with good intention, but you feel, yeah, it's too good to be true. I don't think I can have this in my life. It will come to you with 10x the speed. power and the speed you cannot even imagine. So that Right. is Rishikesh, you know, ભૂમિ કે જ્યાં છે ને કર્મા, એ બહુ પાવરફુલ વસ્તુ છે. So be very careful with Manifesting. with places and what you think. Yeah, I think so. I'll tell you one incident. I was just going through. I just wrote on Instagram, yoga teachers in Ahmedabad, and your profile came. Okay. And I Wow. was there. Yeah. So I saw your profile and I was like, I think my podcast is really very, very soon for her to ask. And then I just closed the window, and within an hour, your request came. Okay. Like within an hour, and I was like, Heath, what is happening? And did I just manifest? And I mean, I think I sent you signals and you just got it. I don't know what happened. I have no idea. Like, and I was like, Heath, I was just thinking about her. I mean, I did not even know that you were doing podcast. Exactly. And I was like, Heath, I was just thinking about her, and her request has came, and at that moment only I messaged you. Oh, Okay, wow. let's do a podcast and all that.
And I was like, wow, this really works. And with me as well, બહુ બધા લોકોનું આવે કે let's do a podcast together, but I don't know, I never felt કે I want to yet start speaking. Okay, if you see my Instagram, અગર અને મારા followers ને પણ બહુ આઘાત લાગશે કે આ બધું શું બોલે છે. We have never seen her talking like this, because that's what I intend. But this is something, it's actually God wanted us to come together and speak, and you know, it was so good. I was like, wow, yeah, it's working. Yeah. Okay, so now we're coming to Rishikesh. You're doing a retreat to Rishikesh, right? તો એ રિટ્રીટમાં શું હોય છે? I mean, can you explain in detail કે કઈ રીતનું છે એનો પ્રોસેસ? Yes, I can explain. Just what I said, કે દરેક પ્લેસની એનર્જી હોય અને એ પ્લેસ ઉપર જઈને પ્રેક્ટિસ કરવી, યોગા કરવા, મેડિટેશન કરવું કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો દેટ્સ ધી હોલ આઈડિયા કે યુ ગો ટુ અ પ્લેસ એન્ડ તમે ટ્રાવેલ તો ગમે ત્યાં કરી શકો પૈસા આપીને, પણ જો તમારે ખરેખર કોઈ પણ જગ્યાનો અનુભવ લેવો હોય ને, દેટ ટુ ઇન અ સાત્વિક વે, મોસ્ટ સાત્વિક વે, યુ વિલ ગો ટુ ઋષિકેશ એન્ડ ઇફ યુ, હવે ત્યાં પણ ઇટ હેઝ સ્ટાર્ટેડ, યુ નો, you will partying and all the culture which is not aligned with yoga. So but if you want to experience places yoga in its in true the sense, any place with a sattvic way, I think yoga retreats are a good option. I did yoga retreat in Spiti as well. The whole Spiti circuit started with Shimla, ended in Manali, and it was wonderful. And Rishikesh ma pan we do yoga, we do bhakti yoga as well. We chant together, we do cleansing, detoxifying, we attend whatever Rishikesh has to offer, Ganga Aarti, there's this temple Shakti Peeth છે કુંજાપુરી, તો આ બધું પણ કરીએ અને એક એક્સપિરિયન્સ મળે. એક્સપિરિયન્સ છે આખો. To be honest, when I started doing retreat, આવું બધું મેં નહોતું વિચાર્યું. Also the retreat idea started in Rishikesh and it came true within a week. મેં વિચાર્યું કે મારે કરવી છે અને next 15 days માં I am seeing કે મારી વેબસાઇટ રેડી છે, મારું પહેલું રિટ્રીટ રેડી છે. તો મેં જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું ને ત્યારે મને આવું બધું જે જ્ઞાન નહોતું કે હું આવું શું કામ કરું છું. Now I can sit and tell you કે this is why I'm doing my retreat. But when I started, it just felt right to me that I want to do it. I don't know why part I understood much later. Right. But that's how it's all started. You're giving experiences to people કે એ લોકો છે ને આગળ લોકોને શેર કરે. I'm telling you, so how it started was મારા friends, મારું family, એ લોકો મને visit કરવા આવતા જ્યારે હું ઋષિકેશમાં રહેતી હતી, અને એ લોકો મને કહેતા કે we have been here before, but what we are seeing with you, it is completely different. અમે આ પ્લેસ તો પહેલા જોયે જ નથી, અમે તો ખાલી બસ આ રામઝુલા લક્ષ્મણઝુલા જોઈને જતા રહ્યા. But that's what reflects in my retreat as well, કે I am making them see what I've seen. Right. So I think you take people for river walking as well. Yes, hiking and all. Okay, wow. મારે પણ આવું છે એકવાર. See, I'm good at marketing. Okay, so now let's talk, હવે ઋષિકેશ વિશે વાત કરીશું તો એના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ બંને ડિસ્કસ કરીએ. તો યોગીઝ જે કહેવાય છે કે ઋષિકેશ ઇઝ ધ લેન્ડ ઓફ યોગીઝ, રાઈટ? આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ઇન્ટરનેશનલ કે નેશનલ કેપિટલ ઓફ યોગા, રાઈટ? તો યોગાને છે ને અમુક લોકો એકદમ અલગ રીતે બી પરસીવ કરે છે, જેમ કે મેરુઆના ઇઝ લાઈક વેરી વેરી કોમન, એ તો બધે જ કોમન થઈ ગયું છે, પણ સ્પેશિયલી લોકો એવું કહે છે કે હું યોગા કરું છું, મારે મેડિટેશન કરવું છે, તો મારે તો કરવું જ પડશે, યુ નો? It's not true at all. Yeah, so tell me કે એ જે પ્રેક્ટિસીસ ને બધું જે હોય છે, કદાચ એવું હોઈ શકે કે બધા જે મોટા યોગીસ છે ને એ લોકો કદાચ કરીને એક હાયર સ્ટેટ પર પહોંચી શકે, but are these practices even worth for a yogi? It's not needed at all. It's not written in yoga sutras કે તમે આવી રીતે આનો યુઝ કરી અને હાયર સ્ટેટ પર પહોંચો. So
but it has some part to play. Hmm. અગર જો તમે ઋષિકેશમાં રસ્તામાં ચાલીને જતા હોય તો યુ વિલ સી કે ભગવા પહેરીને લોકો કરતા હોય છે આ દમ બધું, મારે. હા, ચરસ ફૂંકતા હોય છે. બટ મોટા યોગીઝની જો વાત કરીએ તો દે માઇટ હેવ ડન ટુ રીચ સમવેર એઝ અ ટૂલ. મતલબ આઈ ડોન્ટ થિંક એનીવન પ્રમોટ્સ ધીસ, બટ અગર જો એમણે કર્યું પણ હોય તો એક્સપિરિયન્સ માટે, ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સમ મેન્ટલ સ્ટિમ્યુલેશન કે હાઉ ઇટ વર્ક્સ, વોટ ઇટ ફીલ્સ. બટ આ કરીને જ ધ્યાન કરવું, it's not true at all. I mean, I don't think you are a yogi and you are a true meditator if you are promoting and doing such stuff. Right. So you recently went for Krishna Das ji's bhajan kirtan evening Yes. in Rishikesh as well. Tell me about the experience you had. Krishna Das ji for me is very special. Reason being કે એ બાબાજી નીમ કરોલી બાબાથી ઘણા ક્લોઝ રહેલા છે. હી હેઝ ચાન્ટેડ હનુમાન ચાલીસા વિથ હિમ. સો જસ્ટ knowing that this guy has been with someone who is very જેને હું ગુરુ માનું છું મનથી. I've never met him. I've visited Kaichidam, but so the feeling that, you know, this is the only connection that I have now. It's blissful. ભક્તિ યોગા છે, પણ ખાલી તમે બસ બેસીને આંખ બંધ કરશો ને, you will feel things which takes years to reach, you know. Aura, energies. હા, એનર્જી કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ. જ્યાં એક એક લોકો આવે છે એ પણ બહુ જ સાત્વિક વેમાં, મતલબ everyone is dancing, you know. એ જ્યારે ભગવાનનું નામ લઈને you are dancing like yeah, this. everyone is dancing. Your heart is happy. You're crying. You're laughing. It's beautiful. I can't really describe the experience, but if I have to sum it up in one word, it's blissful. Wow. Pure bliss. Wow, yeah. Superb, yeah. I think he should come often to India because it has to offer a lot. I think he had one in Mumbai as well yesterday. Yesterday. Or 20th October, right? Okay. So I think we are almost at the end of the episode. So do you want to give my viewers any advices for yoga? For yoga, okay. My first advice to anyone in times like this, when you are, you know, sitting for long hours, when you don't have physical work basically, because nowadays everything is so convenient that we don't, અગર જો તમારે વર્કઆઉટ કરવું હોય ને તો તમારે એક્સ્ટ્રા ટાઈમ કાઢવો પડે છે. Before it used to be part of your life because you had to walk a lot, you had to do things by yourself. So just move your body. કારણ કે આ પ્રાણા જો હું આમને બેસી રહું ને કલાકો સુધી તો, અને I keep on working while I'm sitting, that's a worst thing you can do to yourself, because your pranas are meant to move, you know. Right. Your oxygen has to reach at every place. So start moving your body more often. I'm not saying do yoga asana, just walk or dance. Basically koi activity karo. Activity is like the first step you can do for your body, and then you will understanding your breath, second step, and the third step, discipline. So yeah, my advice would be start moving your body. The rest things will come to you when Wow. it's meant to. It was really wonderful talking to you, and thank you so much for coming. આપણે second part ફરી કરીએ. Thank you so Alright, much. thank you so much. મજા આવી.